akamalira ena akamanduza ali sipiro school banja anga ndathani mawu zoti mwana ali bwanji ali bwino lipita msukulu ine wanga amatana madwala. I was in and out of hospital. Chimene chimakukankhani kuti muzipitabe chimandikankha I knew kuti opportunity imene andipatsa Mulungu was a rare opportunity. I said zonse Mulungu amakhala kudziwa kuti why would God give me a scholarship yet Mulungu amadziwa kuti mwanayo kuti akudwala ndinakadziwira nditapita ku Australia. On my husband's side makamaka apongozanga my Malata Malata, she was so helpful. Mwana uja ndikabwera kuti wadwala amabwera umazadikirira mwana azira mwanga ineyo pezoti ndili meeting fandikalo ma meeting anga pezoti mwina the whole day phone so mwina ndatima ndizimva ndikatuluka meeting mojoti mwana twadwala ina kumene nakwatiwa they stood with me. And I'm very grateful to God kuti it's not always that you have perhaps your in-laws or your mother-in-law supporting you. They supported me. Azibale anga ndili nawo ndithu ena kumaza said ena anapita, and then I had a younger sister kumano kwathu kunali ngati magapo ajono. It was just my younger sister who also was having her own children. Koma on my husband's side pamene iwe uli kuno apongozi ako ali kuchipatala ndi mwana. And remember my late father-in-law atamafusa apongozi angu kodi master ali kuti alo amene anali kuti mwina ndili kunja. Koma she really helped me. Now apart from that, church, I have a very strong church support. So apart from nakula ngati mwana wabusa nkoma synod, but overall in I go to Living Waters Church, my pastor Apostle Ndovi komanso azibuso Living Waters komanso azinzatu a Kristo am church, they have been a very strong support. Tiliso ndazi zathu ena amene ndamecheche koma they are just family friends. I think particularly my husband is very good at friendships. Yes. But it's rare we are just the two of us. Usually makandale, as I speak when I sondale ndali kunjawo otabwera from America. We normally host pastors as busa. And pamene jinoti mwana akadwala nawonso amadzuka. Fasting, mwana wadwala, ezikutani. They have been a very strong shield. And I know ndikamana zimene zomuthu atozitenga for granted. Koma for younger women I would say those are lessons I've learned. Because pena ukozoma kandinda abale yanga koma ngati abale yako aja mwina atalikira, your friends can help you, your neighbors can help you. I normally have very good partnerships. Even my opposite neighbor here, very very close, she can jump on me and I can jump on her because we're very close. So having good friends, your friends, some of them are younger than you, others older. We've had very old friends here akulu. I can mention Lady Eunice Kazembe. She was an honorable minister. Koma she was a very powerful prayer woman. And I remember she would come to me and say, let's go and pray. And even advising me, I remember ndopita school and you must go to school. It's very important. Ine nditokoza example yanga. So kukandi anthu akulu, because she was older, koma she would come kukaba mpando kweza mendo kumanduza. Onteza tekenda limodzi anthu akamakamba zina anoda usabe zimene ziyayi. You will just go to school. So having older people that you can talk to and you can trust. And then peers, azinzanu, size yanu. Komanso I have younger people because I do a lot of mentorship. I have young people. Actually, some of my friends, mudati maone mudabu. But I wonder nzao, koma they are good friends. Komana I also learn a lot from them because they are younger. Their perspective of life is different. I also gain a lot from them, and they are also a support system. Pomalizira ndikambezo kuti when you are in leadership, you are at the top, you are also lonely. So you need to have friends generally just chilling and talking. Yes. So I have friends. So I'll mention one friend, Edith Chia. She used to be one Claude Mutual Nogo Panopana Kwera, South Africa. Nthaizati mangu kwizana kuti tentikaje. Ndikango khabena bake mblanta mje tisingo ndimafuna ndidzifusa kuti kodi mukakhala kuti mukufuna mpange relax mumatana nzanga. So kucheza ndazinzanga. So going out kucheza ndi anthu aja nthaizina there's nothing to talk about. If you ask Edith and me makamba jane, it's really just talking about life and sometimes challenging each other. So after this, what are we going to do? And I remember asking her, so
what do you ever think about what you would do after Old Mutual? And we didn't know that very soon she should be moving out of Malawi. And she said to me, minimum kandifusa moja, it was just like, why has she asked? But then when it happened, she realized, it was important. I have a friend, her name is Mrs. Nkobo Grace. She's like an older sister to me, but we talk a lot. So I go to her, she comes to me, and she'll ask me some questions that probably nobody will ask me, like, after KCN, what are you going to do? Yes. And so such things, do help. So you really need to have time to talk to people, relax. I play a little bit of golf. I mean, I'm a sort of golf fan who's going on a golf course, but I've had to learn something that helps me. Since it cannot my competition, because I think I've had too much competition in my career. So I prefer just playing. I lose, I lose or I win, but that's also helped me. I also like having time to myself. Even simple things like going to the salon, just doing your nails, you're quiet there, you chat with the lady. Yeah. It's very important. So I do really have time, and I do have opportunities to travel overseas. Professor Honestly, Pakuka. ndima kuvala chitenje, ndikapita kwa mpongozi ndivala chitenje, but they also give me respect. Mai wanga busy. Ndinama ndifusa mulipa namadzi munene nditireke nsima. Because she knows my work. Yes. I must say, when you have a good support system, so a spouse that understands, my spouse knows. I've been in a board meeting, I've been presenting. When I come home, he will not expect me to do what other men will expect to have. Yeah, in Mafuna Zodiak, I level men, you have to move above that level, because he knows that I'm also a professional woman. Yes. So I think a support system, a good partner, somebody who also fears God, someone who understands, someone who pushes you. Many things I've done is him who have said, try this, or maybe you can do it, or maybe you can do that. But somebody who supports you, your family supports you, your outer family supports you, your friends support you, and you have to be intentional on friends. Yeah, not every friend is there, but there are people you also drop off in life. They are so negative about everything happening. I want peace. For me, I'm looking at, after I've done everything, when everything is said and done, what difference did I make in people's lives? Are people going to smile? Do people smile when I mention Professor Malata? Not because you interviewed me, but you think I've impacted your life. Yes. So for me, that matters more. And because of that, there are times I'm quiet. Sometimes I will interact with people. Sometimes I'll keep quiet. Overall, there are people, what do you think? Yeah. There are people I pray with. I have prayer partners. As my ordinary torches and now I can pick a call, text, please pray, I'm presenting. Please pray, I'm doing this, I have this interview, I'm having this appointment. So that's all important, because without that you can collapse. I can assure you, I live a life that's terribly busy. Wow. But I need to be healthy, so I look after myself. There are times I enjoy doing things. One of my weaknesses is shopping. So when I have an opportunity to go anywhere I can shop, you need to stop me. I need a tablet. But it's also part of, like, that's how I heal. Yeah. Because if you don't do that, you end up, stressing so much. Yes. But sometimes you buy something you already bought before. You come back and start thinking, did I have to buy this? And then perhaps you give away or you do something. And then finally, what also gives me a lot of joy and peace is really, impacting lives, particularly making sure people don't drop off from school. We created even an endowment, Kumasti, 10 years ago, so that my students are vutika. I had a very bad experience yesterday. For some reason, I had Muna to 5 call me on requests of support. And I don't know why. And I don't know why yesterday. I even told my husband this morning, mwana school wina akungofuna ganyu. Mwana school wina sunurena ana kumast. Ndikunena anthu ma school osiyana ma nursing schools. Ukamamvetsera nkhanizo ndikuvutika ineyo kutera kumati zasandipatsa. It's like people just feel you can help. And I felt sad yesterday. What can I do?
Tikulani lesson program meni ya Step Up meni tukupitirira ndithu macheza athu ndi Professor Adress Malata amene ndi mkulu wa skulu ya Malawi University of Science and Technology. Mwina tisanasiyane mawu anu omaliza. So mawu anga omaliza popeza munafunsa pafunso ambirimbiri. I think uthenga wanga omaliza makamaka poti ndi step up izokuti chilichonse ndi chotheka. Makamaka kungolimbikitsa azimayi, atsikana, chilichonse ndi chotheka, kukhala ndi masomphenya kuti munthu udzapanga chani. Pali zinthu zina zimene zimadzachitika beyond. So for me, ndimaona ngati ntchito ya chipatala ndikuti ndizafika pamapeto nditakhala professor nakondwa kwambiri, mmodzi mwa maprofesa oyamba osati anesi ngokha koma azimayi m'Malawi muno, komanso kulankhula kalero timayena kupanga public lecture ndikuti ulendo oyambirira kuti profesa walankhula mzimayi ndikuti ine ndi anzanga Professor Njiro tinapanga tsiku limodzi. So for me, I think imene ndimaganizira fanali wamkulu wa Muzi College of Nursing principal ndinkaganizira probably kenako basi ndipita kuma consultancy. Ndinali ndi mwayi ndikanatha kugwira ntchito za international koma kwa ineyo ndimaona ngati kuyitanidwa kwanga is to really support our country for zimene zinalipo kuti kuthandiza Malawi komanso Africa ifa ntchito imene mapanga achipatala inali yothandiza Africa komanso madera ena dziko lonse lapansi. Komano Mulungu amadziwa kuti eventually I might end up also doing ntchito ya Vice Chancellor. Usenza kuti masomphenya aja akayenda bwino Mulungu amakhala kwakweza ndithu kuti umapanga zinthu zimene unaziganizire ndi zotheka. Ndi ulendo umene panjira umakoma ndi zinthu zambiri, pamakhala ma challenge, pamakhala zopsinja, pamakhala zinthu zina zokuchita discourage, penanso umalephera. Kuteko ndikamakamba za moyo wanga anthu amangoona ngati chonse chinayenda bwino. There are times I failed, there are times perhaps people have been disappointed, koma overall ndikhozoona kuti chisomo cha Mulungu chakhala chokwanira. Ineyo pira yanga ndi Mulungu. I believe in God, I trust God, I fear God. Ndinanena daza my prayer life because I thought nthawi zina tiyenera kumanena zimene timazichita chifukwa mwina anthu amangoona ngati angogona amene amadzuka teni koloko koma ayi kupemphera kuja it's an investment chifukwa zimene timakumana nazo zimene zimakhala ngati ma challenge aja zimafunika kuti upeze kugwira dzanja. So Mulungu akugwira dzanja komanso anthu amene ndatchula aja family, friends, the church, komanso professional colleagues, ma mentors, anthu akuluakulu ndatchula aziphunzitsi anga, ndatchula anthu ena kuti sanaliso kuti anali mprofessional anga koma anthu a mtima wabwino ungofuna kuthandiza. Komanso peers and colleagues who can challenge you. I have colleagues who have challenged me. What next? And so when they ask you a question like what next, you start thinking, what am I going to think? And also overall, tisamazichite limit kuti just Malawi. I always say you are an international person, and maybe because I've had opportunities to work all over the world, ndi network yopsa outside Malawi, US, UK, Australia, Norway, anthu amene ndimagwira nawo zintchito amene so andithandiza ma research ena akuluakulu amene ndapanga sindachite kuti ndayamba ineyo chita apply koma manguzo address pali study yakuti we think you should be there, can you please send your CV and help us read the thing and kena kuti tichipereka basi anthu akutenga umafunika anthu komano at the end of the day you must also support other people. So women, I've really tried my time all the best to really pull women, and for me ndimadzipereka kuti I'm available. So it's really up to people to think whether they want to get something or others that don't want. Perhaps they think they're too familiar with you. Koma overall, I've offered my life to support others, to support women, and I do celebrate them when they have done very well. It's good to see other professors, it's good to see other CEOs, so my university. For me, it's a joy when you see them, because at the end of the day, it's not just always about you. It's always about us as a team, titovanga difference. So when do I go kalotero? Zodiak and you can step up, alliance, and it's not where you're coming from. For either ndino vutika, komanda nenagari mind over the sabat. So nzoteka ndithu aliyense akhoza kuchita bwino, kuchita ntchito ya bwino komanso kuthandiza dziko, kuthandiza mayiko, kudzipereka basi kulimbikira. Mulungu amadalitsa ntchito za manja athu.
Professor, tithokoze kuti munalola kuti ticheze nanu program imeneyi. Zikomo. Macheza athu alero mmene timacheza ndithu ndi Professor Adress Malata yemwe ndi mkulu wa sukulu ya Malawi University of Science and Technology. Ndatolamo zingapo. Choyamba kaya uli pati mmoyo no matter where you are, kaya ndi pamwamba potani koma iweyo kufunika ndithu ukhale ndi support system yoti kuthandize. Komanso akuti kuphunzira sikumatha. Kutero kuti osaopa mukapeza vuto ndikupita pena pake ndithu kukafunsira. Iwowa adakaphunzirabe pano. Akaona izi amakhala ndi chidwi kuti amve kuti kodi zikukhala bwanji professor atu ameneyo. Dzina langa ndine Desire Mtawali. Until next time, step up.